The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Ennaku z'omwezi ziri 26 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2023 mbaaniriza ku Mighty Drive Farida Bikoberege manya gange njagala okubategeeza ntu ya live on Facebook osobola ogendayo not liking and not following n'ogoberera discussion yaffe ku the Alternative Uganda oba Digitalk TV olunaku lwa kusatu ate munnange week nayo tugitambudde mpola njagala okukubiriza mmwe mwenna abaweddemu essuubi nti bamikwano ebintu birungi si birungi buli wamu so toggwamu musubi wekume fune ekikuzaamu amaanyi oba oplayingako gospel music oba kekakunyumira oba onyumirwa nnyo okusoma tosoma nnyo obutabo bugumu waliwo obutabo obutanyuma obutawa hope gwesoma obutabo nga buli ku social life ojja kubanga ate ofunanga novels notasoma ate butabo bw'aba Bismarck atabuzaamu maanyi ojja kulaba yatta abantu bayitirivu nnyo gwatayagala munnange kwesimbawo ku bwa president gwolaba ng'osomye nnyo philosophical books ngosoko zituzaako wali ngononyayo ne novels ate ezikunyumira ziberanga zinyuma ate tezizaamu ne hope ngolaba muna storyline yatambula bulungi nnyo n'omala n'afuna obulamu obulungi oba wakingayo ka movie olaba nti gwefuna ekikumotivatinga oleme kuggwamu hope otherwise abantu bakoowu no one is going to be there to motivate you every day otherwise gwe munnange olina kubanga okyekolerako wezeemu amaanyi wezeemu essuubi gwe weka kubanga munnange ye gwe olina you have you in this world so ngenda kubanga ate mbayisayisaako mu mawulire agabaddewo olunaku lw'eggulo kubanga ate munnange osanga gye gabadde temwabaddeyo oba temwabitegedde kubanga ate kirungi nnyo okwekuumira mu kumanya ensonga lwaki tuba tubayisaamuko mu mawulire agaba gakoze emitwe munnange the previous day nga tetunnayingira oba tetunnatandika programu yaffe olunaku lw'eggulo nga ababaka bano batudde wali
ku parliament ba shadow cabinet yavuddeyo ne addressing abannamawulire bano nga bakondeminga ekya president okugamba nti ate events zonna eza gavumenti zirina kubanga zikwatibwa abakulu aba UBC oba Uganda Broadcasting Corporation ne New Vision. Oyagala kuyisa kirango biki munange toyisa mu Daily Monitor gugenda bugenzi mu New Vision. Bano nno nga bakulembeddwamu Shadow Minister wa Information and Anti-Corruption Honorable Joyce Baagala baavuddeyo ne bagamba nti ekyo omukulu President Museveni kyali mukola it is monopoly mu media nti ate yali badde tasaana kubanga ayisa bw'atyo eyo directive era bano baavuddeyo ne bakubiriza bannamawulire okubanga ate bazira emikolo gyonna egya gavumenti paka nga ate omukulu ono reconsidering the decision ye. Omukulu Secretary Treasurer omukulu Minister Ramadhan Gobi yavuddeyo n'ategeeza abantu bonna era abagamba nti mwenno abakutegeka events za gavumenti bwe muvaayo ne muzibwa private media mujja kukolebwako ate sinakindi mwandi suspendingibwa oba abamu okugobebwa ku mirimu gyammwe. Yadde nga Minister wa Information Dr. Chris Baryomunsi yavuddeyo n'akubiriza bannamawulire okureconsideringa boycott gye babakubiriza okukola nti ate munnaye tejja kugasa era n'abakubiriza n'abagamba balindeko okubanga bakola boycott eno tumale okulaba ekiva mu meeting ya president n'abakulu bano aba National Association of Broadcasters Uganda n'agamba nti meeting eyo egenda kubeera y'ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogw'omunaana gw'omwezi gwe tuyingira ku weekend n'abagamba nti mugumiikirizeemuko tulabe ate ekinaavaayo eyo nga temunnakola boycott because boycott si nnungi nnyo. Katulabe ebyabadde side eyo then tuwulire ku maloboozi ago then tugende ate kugulira lyaffe eryokubiri. Ebu ogamba nti nno bannannyini mikutu gy'amawulire egy'obwannannyini bo tebajja kuganyulwa mu advertising okuva mu gavumenti ate nga gavumenti yesingamu ssente kitegeeza obeera nga agambye nti emikutu emirala gyonna give mu kisaawe eky'ebyamawulire kitegeeza nti emikutu emirala gyonna tekijja kusobola okusasula abakozi emikutu emirala gyonna tegijja kusobola kuyimirirawo. Emikutu gy'amawulire egya gavumenti gyagamba nti abantu bateeke gavumenti eteeke ebirango mu njogera ennyangu ewatali kwekweka gimanyiddwa nga si gye girina waaka abantu gwe beetaaga. Waaka ali mu mikutu gya bwannannyini. Twagenda Empigi, twagenda Butambala. Bw'otunula n'ekisaawe ky'e Namboole, Mwami Museveni alinga ali ku kagenderere ak'okusuula eggwanga lino kubanga eri yonna bw'amalirizzaayo naga nti aha kanje kuba amawulire. Bw'amaze obbakuba embooko n'alaba nti obbakuba tekubalemesa kukola naga nti ekigenda okubalemesa kanyige eppeesa lya ssente. Economy bwebanga ekosedde obwenkanidde wano totaddewo incentives ziyamba bamusiga nsimbi batadde ssente mu radio ziyamba abakozi bannamawulire zibayamba mu ngeri efaanaganako bweti olinga akondeminga TV ne radio zino n'empapula z'amawulire nti ebirango basigaze byakubika abafu. Mwami Museveni kino ekiwandiika alina okuvaayo akisazeemu kubanga kittattana olwaleero ensonga z'amawulire abamawulire bamubeereddewo naye ndowooza kati ate mu omuti kwabadde atudde. The media personalities and the people who work in the media, they are all Ugandans who contribute to the tax base, who have a right to benefit from the work that they do. Genda kubasiigana ennaku 10 omwezi ogujja ogw'omunaana naye lwaki mulangirira boycott ate ngo tuli ku meeza tuteesa. Endowooza ebyo ebyabadde sides ewali ku parliament nga ba shadow cabinet etudde eri mu kuaddressinga ensonga z'abannamawulire birabe bulungi nnyo. Njagala nveeyoko katono ngendeko ate cabinet yavuddeyo ne approvinga emyezi 6 okwongerayo okulonda kw'aba LCs ano LC1 ne LC2 kinajjukirwa nti ekisanja ky'abana abantu kyaggwako ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omusanvu era bano batutegeezezaako nti Anthony General yavaayo n'asaba cabinet okubanga bongezaayo okulonda kuno for 6 months oba okumala emyezi 6 okulaba nti ate basobola okubanga beetegeka bulungi nnyo akalulu kano kabeewo. Kino nno omukulu yavuddeyo n'atutegeeza nti Dr. Chris Baryomunsi yavuddeyo n'ategeeza nti okusaba kwe kwabadde approved era nga ekibulako ezikugenda kubanga ate ensonga eno bagitwala mu parliament okufuna final
bafuna approval ate abantu bano baddemu bakole emirimu gyabwe. Era ono n'atugamba nti extension eno batandika okugibalanga ennaku z'omwezi 10 omwezi gwa Julayi. Ekisanja kyabwe kyakomekereza basobole okubanga ate nti emirimu gye bakola mu eyo period ng'ekisanja kiri expired giri catered for. So nno nayo katulabe ka video akabadde sides eyo nga bategeeza nti ate abakulu bano bakyali mu office paka December ow'omwaka guno. We need a position of government not to continue speculating. What will you tell your LOCs if you went to the village tomorrow and this house will be at the Jan Sandine to wait for the statement? The sittings. By the time of this interview, neither the speaker nor the clerk has received that communication. It may be still on the way. We've already started the process. Like I said, Cabinet has already approved the instrument and it has already been sent for gazetting. So we are sending it to Parliament shortly for Parliament to consider it. We are saying that the minister may, by notice in the Gazette and a newspaper of national circulation or other media, with the approval of Cabinet, extend, renew, reinstate or validate the term of office of the administrative units, councils from 5 years for a further period not exceeding 180 days. On anything to do with extension of a term of office for administrative units. So we'll look at it and then come up with our position. We are not comfortable with the position of the Attorney General, that government wasn't prepared, government is not ready, and we are not comfortable that they are seeking an extension. But nonetheless, we have no choice because the term has already expired. Abamu bagamba they are not comfortable, others are comfortable because government egamba teina sente kubanga ate conducting elections zineza LC1 and LC2. So kwe kugamba nti ate bazongereyo paka omwezi gwa December basobola okulaba nga ate basobola okubanga ate bategeka okulonda kuno kwa ezo offices. Naye ngera ntino gino ategeeza bulungi nnyo nti it is provided for mu ssemateeka wa Uganda eno kubanga ate osobola okwongezaayo kulonda for as long as tekusukka ennaku z'omwezi 180 that is 6 months. So ekyo yategeezeza bulungi nnyo nti akolera mu mateeka. Ngenda kuvaawo kaawo ngendeko sayiriza eri eyumbe eno nno maama ow'omwana ow'emyezi 4 yavuddeyo n'atema omwana we n'amala okumutematema n'amufumba onono ng'agamba nti yabadde ayoyeza okulya kanyama kwe kugamba ate nze atalina ssente zigula nnyama lwaki siri owange oyo buno si busezi. Ono nno bavuddeyo ne bamuteeka mu mbuga z'amateeka ne bamuremandinga nga bamusomera emisango gya mada. Ono yabadde wali mu Yumbe Court era ne bamusaako ne bamusomera charges amada ne bamuremandinga okubanga ate munnanga agira awere nembako n'emisango egyo okubanga yase innocent child okubanga yayoyeza okulya ennyama kale singa wagenze n'obbamu ekintu ekirala oba kale ng'embuzi baali kusibya ogw'obubbi naye gwe n'otema omwana wo gwe weezaalidde ali nno nga tugamba nti omwana ayinza kuba safe mu mikono gya maama we naye olaba nti tutuuka ku situation eyo nti ne omwana tali safe mu mikono gya maama nga maama anaayoya okulya ennyama ng'ate makyayina ng'asooka alyawo katulabye ebyabadde sayidi eyo tweyongereyo ne story yaffe. Territorial Police in Northwest Nile Region and Yumbe District charged a mother identified as Nadio Manjubo, aged 22, and a resident of Chamanikua village, Lori sub-county in Yumbe, for the horrific murder by hacking into pieces of her 4-month-old son, Angelo Buga, on the 19th of July, around 4 p.m. She afterwards stuffed the body pieces in a saucepan and boiled them, claiming she felt like eating meat. She appeared before a Yumbe court last Friday, 21st of July, for murder and remanded at Yumbe prison.
These are very painful incidents. To cut and dismember an innocent 4-month-old child into pieces is very horrific, and we continue to plead to mothers, however much the domestic challenge it is that you're facing. It shouldn't drive you really to banaye tukimanye embeera mbi naye bannange tetuuka ku level ya kutta abantu baffe olw'okuba oyeyeza okulya ku nnyama ko gwe kotta omwana wo banaye bibi nnyo yadde ng'omukulu Frederick Enanga yatutegeezezza nti ate yeno first incident of its kind okulaba nti ate maama avaayo natta omwana we n'amufumba olw'ensonga nti ayagala kulya ku nnyama tetumanyi kyo kyamutuseeko naye nga naye kyensokeddeko okubagamba ano nga nakatandika okwanjula show yange nti buli lw'oggwamu essuubi enoonyayo ekikumotivating nga temuli abantu bannange omuze si mulungi gwe simize gyaffe temuli abantu funayo ekikumotivating abo bogwe embeera mbi mu Uganda wano everywhere the situation is bad naye ate tetutuusa kukola bintu bye tugenda kwejjusa before you do something esooka weefumiitirizeemu olabe kituufu kino kyengenda okukola oba kyengenda okukola tekinzaalira akabasa so nno munnange bw'omala okwefumiitiriza genda maaso okikole oba reconsider decision osobola okuba nga ate onoonya ekintu ekirala ekyokola. Ngenda tambula kompola ngendeko side zeri mu Kenya omukulu Raila Odinga yavuddeyo n'akondeminga attack gye batandise ku family ya Kenyatta ono nga former president wa Kenya, he was the 4th president of Kenya. So noono munnange mu wiiki eziwedde tezimubeeredde nnyangu kigambibwa nti nno President Ruto yavuddeyo n'atandika attack ku family ye era kigambibwa nti ono yasindika abajaasi ne baatakinga amaka ga mutabanyi wa Kenyatta ne badismantling ebintu bingi nnyo ne boonoona era ngo naategeeza nti naye surprisingly nti ate emotoka ezayingira mu maka g'omutabanyi we zaaliko number plates za South Sudan era kigambibwa nti ono ne faamu ze nazo zalumbibwa ebintu ebisinga obungi ne byonoonebwa era ono nategeezeza nti ne mama we yagibwako security eyali emuweereddwa bano nno bonna nga baakitinga ku directive za President Ruto yadde nga yavuddeyo n'avaamu omwasi omukulu Kenyatta n'agamba nti ye kikwatagana ne famire ye tagenda kusirika era nategeeza nti abadde nga asirise naye ekimusirika tekimufuula week nti era nategeeza nti omukulu President Ruto abadde nga amwataakinga verbally naye nga talina budde bumuddamu naye ate katandise okulumba famire ye he is not going to keep quiet olw'ensonga nti famire ye buvunaanyizibwa bw'okuprotectinga. Raila Odinga naye yavuddeyo n'ategeeza nti si kya bugunjufu nti era bo kyebabadde basinga okwenyumirizaamu wano ku lukalu lwa Africa ye demokrasia gwe babadde ba practicing era nategeeza nti bo ate babadde nga bakyenyumirizaamu nnyo okuprotectinga ba former presidents baabwe okuli Mwai Kibaki ne Arap Moi nga baleka ne babeera mu nsi yaabwe nga tebalina buzibu bwonna okuggyako ng'omuntu omu they have worked against the law naye n'agamba nti ekintu omukulu ate President Ruto kyali mukola si kirungi n'akamu era mujjukira nti okulunaku lwa Mandi navayo ne bagamba nti ate Brookline Diary nabo babadde baba bannings okubanga ate ba exporting amata gaabwe okuva Uganda okuyingira Kenya ate nga kyategeerekese bulungi nnyo nti ate no business ya family ya Kenyatta so nno bino n'ebisingawo tusooke tubirabe ebiva side zeyo mu Kenya then tweyongereyo n'amawulire gaffe. Protests. We never imagined that police would outlaw protests, confront protesters, and kill so many as is the case now. Never expected the state-sponsored genocide that is taking place. I myself have said I'm ready to sit with other people to discuss these issues. He is actually pretending, is living in delusion that we don't have a crisis.
ebyo nno n'ebisingawo side ze Kenya ababadde bagoberera ate bigenda mu maaso mumanyi bulungi nti ate okwekalakasa okuli side zeyo kwalonkingibwa omukulu Raila Odinga era ono agamba nti bali mu crisis olw'ensonga nti cost of living eri waggulu nnyo naye ng'ate abantu abali mu gavumenti beesuuliddeyo gwa nagamba tebalina kye bakozeewo era ono yategeeza bannansi n'abagamba nti bagenda kweyiwanga ku nguudo buli Monday ne Thursday paka nga gavumenti efunye solution ku bintu ebigenda mu maaso oba ku miwendo gy'ebintu egirinnye. Ngenda vaayo konzireko wali ku side y'abakulu ba members ba DP naddala abali mu parliament nabo bavuddeyo ne ba dressinga bannamawulire nga nabo balaga obutali bumativu era nga basaba omukulu President Mao oba Honorable Norbert Mao nga bagamba nti ye agende yekka mu bufumbo obutokovu obwa President Museveni aleke ekibiina ate kigende mu maaso. Abakulu bano ababadde bakuliddwamu Deputy Chief Whip omukulu Richard ye bavuddeyo ne bategeeza ne balaga obutali bumativu era ne bagamba nti DP si kibiina kya Norbert Mao. DP kibiina ky'abantu ye bw'aba yasazeewo okubanga ate agenda na joining ekibiina kya NRM kyalibadde kya bugunjufu n'alekulira okuva ku bwa president bw'ekibiina kano okulonda ne kugenda mu maaso ne bafuna omukulembeze omulala ate ekibiina kyabwe ne bafuna engeri gye bakitambuza ate nga ono takitwalidde mu nkwawa ng'ate atwala ebintu by'oba kyamaguzi. Bano nno babadde wali ku parliament nga badressinga bannamawulire katulabe ate byabadde side eyo ndowooza tukomenkereze n'eggulire lyaffe erisembayo. Mao baba mututte mu NRM ekibiina kya Democratic Party olwo aba kiviiriddemu ddala. Tukkiriza nti bakyali mu byafaayo era ebyafaayo byatunyiga naye awo twavaawo kati twagala mukulembeze ow'ekyasa kino asobola tutwala mu maaso mu kyasa kino. Ate nga bakulembeze ne balwana nga tebanaba nagitegeera naye kakati saawa eno ku kye baalabye kati bibasobedde. Kakati eriyo bannabyabufuzi abaabuuka obubuusa okulwanyisa naye nga tebalina buukuttu kati bikyabasobedde. Tuvaayo tutya eri gye twali tutadde abantu mu busungu. Tetugenda gaana kutuula na muntu yenna akakkane. Bwe muba mugamba kubanga bye basinga okwogera bagamba abantu baffe bayinza otumma obululu abantu baffe lwaki kati ffe tujja kusooka mu bantu bammwe tubibasomese mwe ne mutajja bwe banaabitegeera mulyoke mugendeyo mu bakulemberera nga bwe mubadde mukola bulijjo kubanga tubakolera ne mulyoka mukulembera. Kakati yo ggulu yeekoze yokka. Kakati tugenda kuddako district 9 ezaatuweereza ababaka ba palamenti ezo tugenda zisomesa kati ng'ate mwotadde n'eno region ya Kampala. The paper okwawandikiddwa ebbaluwa eyo yabadde ya the Republic of Government of Uganda. Kwabaddeko ne address ng'eriko nti State House si ploti 10 kya Dondo Road naye abantu baffe emitwe mitonotono. Oyo nno Honorable Mukasambidde ng'akudaalira banne munnanga abatannabanga babeegattako nanti bo baasala dda bali mu mukago gwa NRM DP Corporation akati ono agamba mbu nno abatannabeegattako tebannategeera ate birungi ebiyinza okuva mu corporation eno era n'abagamba nti nno bajja kubayambako bagende basomesa abantu baabwe nti ekibiina tebakitunda wabula bali mu nkolagana nanti bali balwaizinze concern nti abantu bayinza okubajjamu obeesige ne batabawa kalulu. Inagamba no tujja kubayambako tugende tusomesa abantu bamwe kati no muddeyo mubasaba akalulu. Amawulire ganga gonna kula leero kanga kome wano omugenyi wange yatuuse dda okuva wali mu NFA National Forestry Authority tugenda kubanga ate tutunulira butya bwoyinza okukonsavingamu ebibira bwoyinza okubikuumanga munnanga ate tukonsavinga environment ffenna wamu abamu ko ffe tufumbira ku manda butya bwoyinza okubanga ate okyafumbira ku manda go naye ng'ate bw'okonsavinga n'ebibira kubanga kikulu nnyo. Gwe nno munnange ngenda kusaba twekuumireko nnyo ebibuuzo byoteeka mu comment section tugenda kubanga ate tubiyitaayitamu mu ssaawa yaffe ey'okubiri. Very good morning.
The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. What at the church, though? Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Sokolekayo mukumulamko njagala okubategeeza nti tuli mu kitundu kyaffe ekisooka ekya Mighty Drive. Omugenyi wange aneegaseeko ono nga Public Relations Officer okuva wali mu kitongole kya NFA oba National Forestry Authority. Bwe nakyogera mu short ndowooza nti bamanyiize mukitegeere bulungi yo ntwogera ku National Forestry Authority nyinza okuba nga nsinza kuba nga nkyogera buli kadde ngenda kuba nga nsalako nti ngamba NFA, so you know what we are referring to. Tugenda kuba nga twogera
ku butya bwe tuyinza okukuumamu ebibira byaffe nga weebiri as we survive kubanga ate tesobola abasinga kuffe wano mu Kampala tufumbira ku manda so government yavaayo ne banninga wano amanda netandika okwata abantu nti it is a way of mitigating deforestation so did they give us any solutions as to what else are we going to use nga bo bamaze okubanninga okutema emiti so njagala tubeere nga ate omukyala gwe tulina mu studios atubuulira butya bwe tuyinza okonservingamu oba okulabirira ebibira byaffe okubikuuma nga tebiggwaawo ate nga bwe tusurvivinga naffe abantu kubanga gas is expensive whereas amasanyalaze era nago si mangu gakubeera ngu bwafumbirako kitegeeza nti tulina kufumbira ku manda amanda agava mu miti ebiti gye baba batemye mu bibira so munnange awo ensonga weesinga okubeerera ddala enkulu nkubiriza beerako ebibuuzo byo mu comment section ku live ku Facebook yaffe ojja tusanga ku The Alternative Uganda oba Digitalk TV tunyumirwe show eno fenna wamu kubanga fera tuli bantu ba bulijjo tetufumbira ku masanyalaze. Our quote of the day is gold is a luxury, trees are necessities. A man can live and thrive without gold, but we cannot survive without trees. Gold is a luxury, trees are necessities. Man can survive and live without gold, but we cannot survive without trees. Munnange mwabatema emiti okugulamu gold. Tusobola okubeera kaze sina gold nali nfuddeko. Sina kyenyina kya gold sifanga kera sigana tebanteka nko oxygen mbutassa olwokuba talina gold. Naye bwe tunatandika okutema emiti ng'ebibira tubimalawo omukwano tugenda kulaba suffocation eri mu kibuga waneeno ng'ate air pollution eri waggulu nnyo kubanga ate munnange ebibira ebyo bituyambirako ddala naddala omukka gwe tussa bituyambira ddala so nga tonnatema muti soka weebuuza ebibuuzo bibiri do I need to do it or not bw'ogutema teekawo omulala as a way of maintaining ebibira byaffe bisigale nga bikyali olunaku lwaleero ndi mu studios n'omukulu Rogers Tulyahabwe njagala ate ababuuzeeko ayanirize n'omugenyi waffe mu butongole. Rogers, good morning. Good morning, Farida. It's a great honor to be here yet again. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Rogers Tulyahabwe, and today, as they say in Uganda, quarter penny no people are going to study, not just to discuss. So we're going to be talking about conservation, we're going to be talking about forestry, we're going to talk about environment as a whole, we're going to talk about what you as an individual are supposed to be doing in this fight to make sure that forests are not, deforestation is beaten. But of course we have an authority from the National Forestry Authority, so she's going to be giving us a highlight of what they are doing and what initiatives they have in place. But also the fact that they cannot do all of it alone, they need the support of the people, they need the support of you. The forests they manage are the forests around your communities, our communities. So the work they do can only work or can only happen or can succeed if us as the people from the communities also contribute to those efforts. So I'm going to invite her to say hello to all of us and then we'll get right into the discussion. Good morning. Good morning, Rogers and Farida. I'm happy to be here and grateful to the team of Digitalk TV. Nsanyisa okubeera wano olwaleero. Ngezaako nsanyisa nnyo okubeera wano olwaleero era neebaza nnyo management eya Digitalk okuweebwa omukisa nga ba NFA ne tujja twogereko n'abantu ne tusharinga ideas nammwe. Thank you for making time. I think that is very important. There are some people you reach out to. They represent institutions that need, to be interacting with the people, and they feel like they don't have time. They have this and that, and you have a back and forth until you give up. So we appreciate that you have made time. So to start off, I wanted to get a highlight for someone who's seeing us, who's probably seeing you for the first time. There are people out there who may not know exactly what NFA does because there's the NEMA. Some people will feel like NEMA is one that is supposed to be handling some of these things. So if you could just give some sort of, in a nutshell, what the NFA does, what its mandate is, and how you work generally. Okay. Thank you, Rogers. First of all, njagala nsooke ntandikire ku quote Madam Farida gy'atuwadde nti osobola okubeerawo nga tolina gold. Naye tosobola kubeerawo nga tolina miti. Nja kutwala example wano we tutudde. Mmeeza gye tulinako ebitabo byaffe evudde mu muti. Entebe ze tutuddeko ziva mu muti. Empapula ze tukozesa ziva mu muti. Ennyumba gye tulimu leero studio mwe zitudde yazimbibwa miti. Kati awo emiti eri very vital
to our daily lives. Every day we survive on forest products. Katika nzire ku kya NFA. National Forestry Authority ky'ekitongole kya gavumenti eya wakati kirabirira. I'll be mixing up languages. Yeah, that's okay. Our mandate is to manage central forest reserves. By'ebibira ebya gavumenti eya wakati. Twatondebwawo ekiragiro ekya National Forestry and Tree Planting Act 2003 nga tusikira ekitongole ekirala ekya gavumenti ekyaliwo kye bayitanga Forest Department. Forest Department is one of the, it was the first government department created by colonial rulers. So twasikira ekitongole ekyo nga bateesaako ekiragiro ne creating a National Forestry Authority. Naye ne creatingirako ebitongole ebirala mu kiragiro ekyo ebirabirira ebibira by'eggwanga. Yensonga lwaki nyemphasizing nnyo Central Forest Reserves feze tulabirira nga NFA. Mu ggwanga lyonna biri ebibira 556. 506 scattered all over the country from Kisoro to Karamoja, Arua, Yumbe, Buvuma and Kalangala. So tuli everywhere. Ebibira ebyo mu bugazigazi bwayo ku ttaka biringa miliyoni 1.26 n'obutundutundu obwa hectares. Mu bugazi bw'ettaka litulabirira eririko ebibira. Erimu liriko ebibira, erimu teriko bibira naye lyateeketeekebwa okukolerwako emirimu gy'ebibira. Ensonga lwaki bagiyita Central Forest Reserves. Sometimes the land is reserved for forestry purposes. Not that it's forested. Not that it is forested. Kubanga ekyo tugenze tukisinkana nnyo abantu bagamba mugamba kibira ate wano nga sirabaawo miti. Nedda ettaka lya reservingibwa for a forest. For a forest. So even if it can be planted in 50 years to come, it can be planted tomorrow. Okay. It doesn't mean nti walina okubeerawo ekibira. Yes, walina okubeerawo ekibira nedda. Tulina ebibira bye tuyita tropical high forests, ebyo biri intact nga bwe mulaba nga mabira nga bwe mulaba nga budongo. Naye tulina woodlands nga bwe mulaba mu Nakasongola, Nakaseke area, Gomba. Mwebiri naye nga ttaka liriko ebibira naye nga tebiri intact nnyo, emiti nga tejjudde nnyo. Ezo ze tuyita woodlands. Ebibira biri mu categories. Kati waliwo ne mu tteeka lyaffe mulimu local forest reserves. Ezo ziba managed by district local governments. Naye sibe nene nnyo bubira butonotono buli mu districts eyo buli managed by the districts. Tulina n'ekirala kye tuyita private and community forests. Nze oyinza okusanga mukyala Farida ng'alina ettaka lye ng'alina ekibira kye oba akyesimbidde oba yasikira ettaka nga liriko ekibira. Those are private forests. And then they are community forests. Oyinza okusanga kitongole prisons kaŋŋambe oba essomero oba church oba eddwaliro lya gavumenti oba lya private nga lirina ettaka lyalyo nga liriko ekibira. Those are community forests. So as NFA, our mandate is limited to the 506 Central Forest Reserves. Biri temubitunulako. Tubitunulako naye tutera okuwa nnyo obuwabuzi. Mandate yabyo solula eri mu district local governments. The Ministry of Water and Environment that supervises them under the Forest Sector Support Department. N'abantu abalina obwannannyini ku ttaka eryo liba liriko ebibira oba ebitongole nga bwe mbyogedde. Obwo bwe buvunaanyizibwa bwaffe. Emirimu gyaffe mingi. A key one is to manage and develop all the Central Forest Reserves. Kubanga tugenze tubuuzibwa nti ate lwaki walimu tourism site. Our mandate is to manage and develop. But to develop ekibira mukireka bulesaawo. Nedda. Kubanga emiti egyo gina lifespan nayo gituuka ne gikula. Oba giyinza okutattaganyizibwako abantu. Kati bwe tuba tulabye nti waliwo encroachment, to manage and develop tuba tulina okurestoringa, tuba tulina oba waliwo kaŋŋambe waliwo National Development Project amasannyalaze gagenda kuyitamu tetusobola gaana naye tulina tukola kye tuyita offset projects nti wano gayiseewo emiti gyonoonekebwa ne tugenda tulina ba technical officers baffe ne babala miti emmeka egyonoonekeddwa yenkanankana ssente bwe ziti ebadde ekola ki oxygen bwati kati tulina okugizaawo awalala
ebyo tubikola kati eyo ye mandate yaffe in a nutshell betukola nga NFA nga bye tulaba mabira nanti eweddewo so that means you are developing mabira as coming to that also. mabira ntera okukiwulira nga sina joining na NFA nawuliranga emboozi eyo ndi mabira aweddewo era tugenze enfumbo nnyingi nga tusaba abantu nti bwe muba mulowooza nti aweddewo kati batwaleyokko era tugenze tutwalayo abantu bangi bwe batuukayo ne bagamba ffe bulijjo tulabira wano ku luguudo nga tuyitawo nga tugenda jinja nga tulaba abantu baveeyo bava eno ebyalo nga tulaba amayumba nga tetumanyi nti ekibira kikyaliwo. Njagala kusomesa abantu nti emabira bw'oba oyita mu jinja bw'oba ogenda jinja that jinja road ng'oyita ku main what you are able to see with your eyes is about 3% of mabira. Mabira ky'ekibira ekikwata mu districts nga nnya ndowooza kikwata Buyikwe district kiri Mukono kiri Kayunga kigendako ne ku side z'ejjinja kati kibira kinene nnyo tosobola gamba nti mabira eweddewo ng'ogirabidde ku luguudo kyolabyeko nga it is just 3%. Ate n'ekirala kyenjagala okusomesa abantu nti mu mabira omwo waliwo mu forestry kye tuyita enclaves ly'ettaka ery'obwannannyini naye nga liri within the boundaries of mabira outside the boundaries but within boundaries ya mabira bw'obanga osazeewo okuzitambula olunaku oyinza obutazimalayo kubanga bw'oba osazeewo okutambulira ku boundaries zokka you might need to walk a distance of about 240 kilometers if you're going to move around the boundaries of mabira alone. It's about 240 kilometers. That means it's a distance of almost from here to Mbarara. On foot. On foot. So what we call enclaves in forestry is when land privately owned is within the boundaries of Mabira. So we have about 9 villages that are about 9 or 11 villages that are legal, and these are privately owned land within the boundaries of the forest. Within the boundaries of the forest, but not inside the forest. So ebyalo ebyo biri bobanga okutte landscape, the whole landscape of Mabira, they are within the boundaries, but outside the forest. So these are community people doing their work. They also have their own forests. Although we have disturbances and some illegal activities that we keep fighting with the individuals, but what I can assure the country is Mabira is there. So bino abantu bebagamba Mabira takyaliwo emiti giriko ku kkubo wano nga wetulaba wano ate we mulaba watono nnyo because even if you stretched your eyes, you're able to see 3% of Mabira. 97% you're unable to see. So I would encourage people to take their time, and if you approach us, we can take you around. Free? Yes. Free? Yes, we can arrange. Actually, even with Digitalk, we can arrange a trip and we go to Mabira. Thank you so much. That's our first offer. Yes, this is the best offer. We can even decide to do this show in Mabira one of these days. Yes, it would be so interesting. I wish we knew before today. Let me ask you a little bit. So about, again, people say Mabira would do. But is it also true that some level of it has also been deforested? Because it may be true that not all of it has been wasted, but is it not true that some bit of it has been deforested? And there has not been yet efforts to restore those places that are deforested. There are a lot of efforts to restore Mabira, and there are challenges in Mabira. Okay. What I disputed was the statement Mabira aweddewo. So Mabira has challenges. Like I said, it is facing a lot of pressure from towns that are neighboring the forest reserve. We have Lugazi, we have Kayunga, we have Mukono, we have Jinja, we have Kampala. Kampala is not even far away from Mabira. Yes. So all these communities, or all these the population around Mabira is putting pressure on the Mabira forests because of the products. Have you ever wondered, we have is it Najembe? Yes, Najembe. Najembe is also part of Mabira. It's the edge as you enter.
Have you ever wondered where do they get those sticks they use to give you chicken, serve you from the beef? forest? Yes. So all those are, where do they get the firewood? Which is in for them to roast. where they sell chicken. Yes, where they sell chicken. So where do they get the firewood? All these are pressures that are on Mabira. Not only that, Kampala is flooded with, we all use charcoal. Where is this charcoal coming from? From the forests around. From many of the forests, not Mabira alone. So there are pressures on Mabira. We have illegal logging, but over time we have patrols in Mabira. Our team on ground. We are supported by UPDF and the environmental police. So we do patrols, they arrest, the people are prosecuted. People are in Luzira because of Mabira. There are many people have been prosecuted and they have gone to Luzira to serve because of illegal crimes in not in Mabira alone, even in other forest reserves. So the truth is there is pressure, a lot of pressure for forest products. But we are also doing a lot to see that we control and restore what has been destroyed or degraded. We are doing tree planting, that is restoration planting or enrichment planting, where we see the valuable species have been removed. We do enrichment planting. We keep planting the valuable species to see. We have a team that does inventory. Inventory is when people go and count how many mivules are in Mabira. How many mahoganies are in Budongo? How many were there 10 years ago? Which species have been removed in this forest reserve that need to be restored? If we are going to keep this forest, let me say for biodiversity conservation, which specific species that do we need to put in these forests? So that one is done around many forest reserves, and it guides us on our operations. Then we also, as a plan of reducing pressure on natural forests, we have gone massively into plantation development, where we are producing seeds and seedlings for both commercial and biodiversity conservation. There are those we are giving free under a program called Community Tree Planting Program. On an annual basis, we give about 10 million trees free of charge, and these are mainly indigenous tree species for restoration and biodiversity conservation. We don't give you eucalyptus, we can't give you pine, we only give you emiti gye tuyita kasangwawo jejo jetuwa free of charge. You access, we have 35 tree nurseries across the country in major towns and other small towns. Then we are also doing what we are engaging communities that are adjacent to the forest reserves, and even those that are not adjacent to the forest reserve, to plant trees on their private land, but also those ones adjacent to the forest reserve have an opportunity to plant trees, commercial trees in the forest reserve land. Central Forest Reserve, they allocated a small portion at the edge of the forest to plant trees so that they are able to earn a living without destroying our forests. On the side of plantation development, we have also allocated land in Central Forest Reserves for forestry activities, mainly to do tree planting, to our investors in Uganda, both small and big. There are people who own about more than even 500 hectares of trees. There are those that own 1 hectare or 5 hectares. So when we are doing allocation, we cater for all categories. If you are able to invest in 5 hectares, you're catered for. If you have capacity to invest in 500 hectares, you're catered for, because we also have big companies that we work with. So, and because of such initiatives, we've seen an increment in forest cover. From 2015, the forest cover has dwindled to 9% of the total land cover in Uganda. But as I speak now, the last national biomass cover report of 2021 shows that at least we've moved to 13.4% of the total land cover. So at least the initiatives are paying off. However, the biggest challenge we have in that is contributing to forest loss is loss of forests on private land.
That one we have seen Uganda lose from in 1990. Forest on private land was 2.9 million hectares, but as I speak now, we might be about 500,000 hectares of forest on private land. 3 million. Yes, from almost 3 million. To 500. To 500, and the trend is continuing. So where we see an increment, it is mainly in protected areas, not on private land. So we are working with communities to see that, because we know if that one goes to zero, we may not be able to protect what we have on protected areas. Mpozi, is Bugoma part of the Central Forest Reserve? Yes, Bugoma is a Central Forest Reserve. So why isn't it protected? Bugoma is protected. The issues of Bugoma may take us a whole day to discuss them. But I wouldn't want to... It is protected and developed. It is protected. By planting sugarcane there. Sugarcane is not planted by NFA. But you allowed the people that are planting sugarcane there. As NFA, we are actually still in court of appeal, trying to defend that part of Bugoma. And that's why I don't want to discuss much issues since we are still in court as an authority. So we came from the High Court. We are still trying to defend the part of Bugoma. And we are waiting. We last participated in a boundary opening of Bugoma Central Forest Reserve last year, which was ordered by Cabinet. So we are waiting for the report from the Ministry of Lands, and that will guide us on the next steps on Bugoma. However, the affected part of Bugoma is about 5,000 hectares of Bugoma. But the whole of Bugoma Central Forest Reserve is 41,114 hectares. So it's a percentage. It's not a very big percentage, but we are trying our best to still do better in that area. But 41,114 hectares of Bugoma, 5,000 is affected. So even then, in fact, there was a time I was in Kalangala and they were saying the same thing. For Kalangala, it's not sugarcane, it's, what are those things called? Palm oil. Palm oil, yes, palm oil. For them, that is what they do. And there they seem to feel like NFA is not even here. No, actually in Kalangala, we don't have a forest reserve that is affected by the palm oil growing. The palm oil growing affected forests on private land, not Central Forest Reserves. All the Central Forest Reserves in Kalangala are still intact and protected. So in the event that you mentioned, as of course, from 2.9 to 500 now. Yes, so that's all on private lands. Yes. So does the NFA has nothing to do about all of that? No, the law really limits us. So our efforts are on Central Forest Reserves. But government through the ministry. When I plant my forest, ekiragiro okkirizibwa okutema naye okutema kuno kwandibadde kutunuulirwa. Kyeŋŋambye nti waliwo district bw'obanga onaatera okutema omuti oba opulaninga okutema omuti ku ttaka lyo olina okuinvolvinga district forest office. District forest office kubanga ne buli kimu kibeerako emitendera yaakyo. Era nga ne food crops ndaba bw'oba onaatambuza kasooli okuva mu district emu ogenda mu ndala batera okuwa LC1 letter licenses, movement permits, era n'emiti bwe gityo bwe giri. Ate emiti kyo kisuuka kubanga n'omuti engeri gy'ogutemamu nagwo olina okubeera guided. Kati awo district zandituyambyeko ku ekyo nti Madam Farida agenda kutema hectare 5 ku ttaka lye. Naye ng'ezo hectare ze tubadde tulina mu district yonna ze tulina. Kati tusobodde tutya omugaidinga n'atemako kitono n'alekako endala nga bwe tusimba somewhere else. Ekyo kikirina okukolebwa mu district emiti kubanga emiti gino it's a public good. Whether eri private land era oba ku Central Forest Reserves, it's a public good. Actually, it's even a global good.
the charities. It benefits the whole That's world. why we've reached the extent where some of the developed countries are paying carbon credits for utilizing the forests that are not even in their countries. So, guidance say ekyabulamu mu districts ekyabulamu ne mu bantu because there are people that are planting trees for money. Like ajja kufuna acres ze 10. I have my friend who has 100 acres of land and zonna ziliko emiti. But I don't think ye yasimba miti je kujiharvesting after 15 years. So I know after 15 years again agitema omulundi because they need money. So such people are not guided on how to harvest those trees. Yes, yazisimba yete yafaayo na kubya butonde. It was not about environment. It was about money. So kati omuntu oyo yeetaaga okusomesebwa mwetaaga okubanga you go down ku bantu ababulijjo. Okusomesebwa okwo kikulu kyo tukwetaagira ddala kubanga kati omuntu bwasimba hectares kangambe 10 nga bwe nkugambye nti naffe ffekka tusimba nga ffe aba NFA bw'obanga oyiseeko ndowooza ku nguudo zonna ezifuluma Kampala bw'obanga oyiseeko Mubende olabako plantations zaffe bw'obanga oyiseeko Inakasongola awo Katuugo olaba plantations zaffe era naffe kijja kutuuka ekiseera emiti egyo tugitemye naye waliwo kye tuyita forest management plan. Emiti egyo era bwe tuba tusimba tetugisimba yonna lunaku lumu. Tulina gye tusimba omwaka guno ne tugamba eno tujja gitema nga weddewo emyaka 15. Waliwo gye tugenda okusimba omwaka ogujja ne tumanya nti eyo tujja gitema myaka 12 mu maaso. Waliwo gye baasimba emyaka 10 emabega oba 2 nga tugitema kati bw'oba olina forest management plan era ekyo ku bantu abasimbye ku ttaka lyaffe, that is one of the requirements. You must have a forest management plan, and that is how the plantation is going to be sustainably used. Era kyenerabiddeko okugamba nti we manage forest sustainably. Bwe ngamba sustainability kitegeeza tukozesaako naye nga bwe tuzaawo control and restore. So omuntu okozesezaako otya naye n'osigazaako bw'obanga ogenda kutema emiti tulina kye tuyita harvesting mu forest. Kitegeeza nti ojja kugenda mu kibira kangambe nga natural forest. Ojja kugenda mu kibira ogambe nti nasanze omuvule gwa myaka 5 n'okusukkawo naye nga tugenda kutemamu emiti 50 mu kibira nga Bugoma. Naye nga bwe tuba tutemye emiti 5 tusoose ne tusimba somewhere emiti egyo gye mugenda otema oba mu kibira ekyo kyennyini ne tubanga nti tetuleseewo gaapu eyo nti twaggyemu ate n'otazaawo oba waliwo ekirala nakyo degeneration n'omanya nti ne bwe najjamu emiti 5 mu Bugoba tekijja kugikosa. Okay, so wembanga njagala okusimba emiti, can you give me part of your land as an NFA? Nempane busi. Tukoone ku sente. Sidling. No, nothing because I know there is land that isn't developed. Italiko. Era nga bwe nkugambye nti tulina program gye tuyita commercial tree planting or plantation development. Tugaba ettaka. Tetugaba ttaka by the way njagala nkifuule clear nnyo tetugaba ttaka tetulina buyinza bwa kugaba ttaka ffe tuli bakuumi era ettaka si lyaffe lyammwe bannaUganda ffe tukuwa license tukukkiriza okukolera ku ttaka lya gavumenti eryatuweebwa lye tukuuma so tusooka ne tukola research internally ne tu identifying areas kubanga ettaka lyonna lye tumanaginga lyonna sirya nti lya kusimbibwako bibira bya emiti egya ssente oba si wonna nti tulina kusimbawo emiti waliwo we tubeera n'ettaka nga wakati w'ekibira nga mulimu swampu nnene nga tulina kugireka nga bweri oba mulimu ennyanja oba mulimu river nga tulina okugireka nga bweri nga tetulina kirala kyonna kye tukolerako kati tusooka ne tukola research ne tugamba nti aboofisa baffe ne bagenda mu bibira ne batambula ne bagamba nti district gindi tusanzeeyo ekibira bwe kiti
kinako area bweti gye basobola okusimbako emiti. District bweti tusanzeeko area bweti mu kibira bw'ekiti awasobola okusimbibwako emiti. Ne tumala okukola oyo research internally ne tu advertisinga mu mawulire. It is very competitive. It's a long process guided by Section 41 and 42 of the National Forestry and Tree Planting Act. The process must be competitive and open. We advertise, we call for applicants. In Tugamba, we do that, we partition the forest in blocks. We say we have 20 blocks in, say, in a forest reserve in Masindi, or a forest reserve in Kapchorwa, that we invite investors to put in their bids. People apply, they are evaluated and awarded. And we also publish the awarded list and then guide on the farmers and settle them in the forest reserves. So we don't settle them in the sense of settling. We allow them to, because you know, I must be very careful with the language I use. You say settling, era tetukkiriza permanent structures ne bwobanga wa twakukkiriza okukolereko. Era bagwe oba abakozi bo otekayo temporary structures. Era tubaako n'emyaka tetukuwa forever. Licensing, let me say, because our trees really take long term. It's a long term investment. 20, 25 years, 50 years, at maximum 50 years. Now, tuba tumanye nti bobo simbi oba kangamenga pain oba those are like 3 rotations or 2 rotations. Wow, katugende mukuwumula mukwana ituli ku nsonga za bibiro badde omanyi nti waliyo ettaka eryo okusimbako emiti. Nze ebintu nejja kubibaleeta Rogers ng'atandika bagambye kwata pen n'olupapula tugenda kusoma. Tuli mu kilaasi yennyini obadde omanyi nti waliyo Central Forestry Reserves ne private ne community. Ebimwe ffe tulaba bibira tusobola kumanya oba kya muntu bwannannyini oba community oba bya gavumenti nga omukyala bw'abirambika wano. Kansubire nti ate program yaffe oli mu kuginyumirwa nga ffe bwe tuginyumirwa abagituddemu. Very good morning tuwumula mu katono nnyo tukomawo mu kitundu kyaffe ekyokubiri. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Go to the church, Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Looking for a pair of shoes? Les Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Up Stores on all our social media platforms. Les Up, craft your own footprints. The alternative Digitalk.
real issues, real talk. Welcome back from that short commercial break. Ladies and gentlemen, my name again is Roger Soyawe, and together with Farida Bekobere, we have a guest for the day, Miss Juliet. Juliet Mubi, she comes from the NFA, and she's the public relations officer. So she's here to tell us a little bit about all of that. Do you know that it's free land, you guys? They can give you land, you go and plant trees and harvest and sell, and just give them a small proceed. I think that is a very important thing. I did not know. I think I might try to find some way of doing some of those things. But that's also an opportunity for those of you. You might become an investor. I might become an investor, yes. Those of you who have interest in these things, you need to pay attention to some of this kind of stuff. And so I think there's a good initiative that they do. One, to interest the people also to invest in that, but also the fact that it helps in the conservation of forests and forested areas. As she talked about the private spaces that have been dwindling from the 2.9 million to 500,000, I think, hectares, she said. Yeah. That needs so much efforts to conserve, to restore all of that. So those initiatives are very important, and we appreciate all of those. I wanted to ask, as we began, do you have examples or success stories where the community initiatives have helped in the conservation and restoration of all of these forests and initiatives? Yeah, we have, for example, even in Impiji, we have some forest reserves that we have restored with support from the communities. But even not taking you far, even in Mawira alone, there are communities that we have worked with. There's an activity called zip lining. I don't know whether you've heard about it. Yes. That is an activity that is operated purely by the community in a forest reserve. So it's an income generating activity for the communities adjacent to Mawira that organize themselves into what we call CFM, Collaborative Forest Management Groups. They signed a memorandum of understanding with the NFA, and they started doing income generating activities that are eco-friendly. They don't destroy the forest, but they are able to earn out of the forest. So they have their zip lining. We worked with them, got support from USAID, and they have an activity ongoing. It's a tourism activity. They are earning. And in turn, they are also helping us. We work with them to patrol, and they give us information of any activity, illegal activity that is happening in a forest reserve. They are able to inform us that there is we've had a power saw in this area. Please come in and help or arrest. And so it's a successful story in Mawira. And we are also happy that we have created an income for the community. For the community. Yes. But on the other side, we have also developed a facility in the forest reserve. It's the only zip lining in Uganda as of now. It's only in Mawira. So, but we've also worked, even right now, when I was coming into the studio, I was getting information from Hoima. We are giving beehives to the communities adjacent to the forest reserve for them to do beekeeping in the forest, and then they earn. So we are distributing over 420 beehives in Hoima right now. Yeah. Okay. So and these communities, you know, there's nobody who comes from Kampala and enters a forest reserve, let's say in Hoima, without the knowledge, or that person must be seen by the communities around. So if we equip these communities, we give them we support them to do income generating activities. We believe that in turn they will also support us in management of the forest reserve. And it's even within the law that they must be supported, because that is their primary source of income. If they are not supported, then they may also end up degrading the forest as well. So, and they are the first benefits.
but they're first the beneficiaries of the forest reserve. Because for them, for our forest reserve, it's not strict conservation. The communities are allowed to enter and pick firewood, dry trees. Yes. They are not allowed to, because we don't even allow them to enter with pangas. Genda na mikono Just pick the ones the dry trees. These communities depend on forests for herbs, medicinal herbs. So they are given access. We have, where we have CFM, Collaborative Forest Management, active, they have a day in a week to access the forest, pick firewood for domestic use only. You pick firewood for a whole week. You pick your medicines, you access, and some of the communities have their water points in the forest reserve. So we really collaborate with the forest to manage these forest reserves. And we are only, as a number of staff, we are only about 350. And we are managing 506 Central Forest reserves. And the 350 actually, including the headquarters staff. So these are very key stakeholders in the management of Central Forest Reserve. So we treat them highly. And we also have what we call the patrol teams that are also our contract staff. They are picked from the communities. And we work with them on contracts, on a 3-year contract, but they are members of the community. So in one way or another, we are also giving employment to the communities that are adjacent to the forest. We don't pick people from Kisoro to go and do patrolling in Karamoja. No, we pick from the neighboring villages. So the stories, we have successful stories, but we also have in areas where we've had challenges that the communities are more interested in growing food crops than doing other activities that are eco-friendly. But over time, we review and see how to manage. And just a little bit, she did talk about tourism, and I've heard a thing about eco-tourism. I wanted you to some light on that. Eco-tourism is one of those pillars that we are promoting as NFA. We also have sites that are suitable, have been identified, and they are suitable for tourism development. So there are those that we manage as NFA, but there are those we identify and also allocate to private investors to invest, and they give us, we share proceeds somehow. We have the rainforest in Mabira. Those are some of our investors. We have Kaniyo Pabidi in Budongo. If you've gone to Masaka just here, we have Mpanga Forest. In Mpiji. Yes. On Masaka Road in Mpiji, we have Mpanga Forest. We have those good resorts you see in Kalangala. All of them, not all of them, some of them are in our forest reserves. And we have, where we have potential for tourism, we have interested partners to invest and explore these tourism sites. We have chimps in Kalinzu and Kasiwa Chitomi in the Rubirizi and the Bushenyi area. So we have our own sites, and we also have other investors investing there. So the forests are tourism sites mainly. We have kids, these days I tell people that we have kids in Kampala who have never seen a butterfly. True. Yes. It's a miserable life. Indeed, it is. But kids have never seen a butterfly. So you need to take that one to Mpanga or Mabira to see a butterfly. We have monkeys. Kids in Kampala have not seen monkeys. So we have friends here have never seen a cow. So they need to be taken out there. So those are some tree species. There are trees. I saw mahogany for the first time in my life in Rwenzori. Yes, you see. So there are tree species that are really tourism. That are like yes. So we are interested in educating and sensitizing, and also
earning some revenue out of those tourism sites that we have in forest reserves. Bwaba oyita ku bibira ebimu olaba wali abasetinzeemu bu business like camping sites omuntu mitendera ki gye mpitamu okumpaako ka space katugeze nga along mabira awo ku kkubo neteekawo oba ka camping site yabona nti it is a highway abantu abakooyi basobola okujja ne bakampingawo oba babadde bazze okulambula ekibira n'abalya ssente zaabwe mitendera ki gye mba nnyina okuyitamu emituufu emitendera era emituufu gyegyo era tusooka kulanga to identify nga tulina office full fledged office eya ecotourism development kati egenda nayo etambula mu bibira byaffe negamba nti okusinziira nga bwendabye mabira wano bwe tuteekamu akantu wakati awo abantu basobola okuwumulirako ne banyumirwa obulamu bwawanga waliwo watuyita picnic sites stopovers era bwe tumalawo sites ezo okuza identifyinga tulanga ne tuyita abantu nti bateekemu okusaba kwabwe era bya bidding n'osaba n'oweebwa ne tulangirira nti gundi ne gundi baasaba era ne baweebwa mu kifo bwe kiti ne bwe kiti kati awo ne tukuwa guidelines n'otandika okudevelopinga naye nga tusigalanga era tumonitoringa by'okoleramu bwe tuba tukuwadde picnic side tetwagala kusanga ate nti gwe era wadda mu kusala mbaawo era tusigala nga tumonitoringa activities zo era tubeerako n'endagaano gye tusayininga naawe bw'osobyako era tudda ku mmeeza ne tuteesa waliwo abalala be twali twawaako naye omanyi abantu babeera ne mentalities nyingi oli n'alowooza nti mwamuwa ttaka sanga omuntu asobola n'okuliteeka ku katale okulitunda atunda ettaka lye mu kibira asobola Uganda basobola so tugenze nga abalala tulaba nti bwe tubanga twakuwa nti okolereko kino kati bwe olabika si byolimu oba okyusiza mu pulaani zo tugamba nedda kusinziira mu ndagaano kino kye twali tukkiriziganyiza bw'oba tokituukiriza ettaka lyaffe lituddize wali wambuuziza qualification ki omuntu z'alina okubeera nazo okuba nga yeewangulira ettaka lya NFA tekuliiko nti olina okusoba nga wasoma koosi bweti oba bitabo bwe biti kyetutera okutunuulira nti olina obusobozi obusobozi mu ssente ne mu bumanyirivu kiri kyenkugambye nti omuntu bw'oba n'atera oba n'ateekamu okusabako olina okutulaga nti olina kye bayita forest management plan osabye ettaka kaŋŋambe ettaka ndisabye ekisolo mafuuga forest ngenda kusimba miti bweti spishi bweti ensigo ngenda kuzijja wano kubanga waliwo oyinza okufuna ensigo nga source gy'ozijjeemu nga mbi egenda nakwonoona ttaka kati awo ne tulaba nti omuntu ono ekintu kyayingiddemu akitegeera netulaga nti spishi bweti gye ngenda okusimba okumala emyaka bwe giti nja kuba nkola harvesting nsooka kusimbako hectare 5 nzisimba mu myaka 4 egiddako bwetyo era ekyo kyetutunuulira nnyo ne ku busobozi obw'ensimbi kubanga tosobola kusimba miti nga tolina kasente kubanga najjo gyagalamu akasente you print your financial statements and attaching financial statements ne forest management plan unemployed youth tetubajjeemu tulina gundi nyingi kati nga bwe ŋŋambye nti waliwo asaba hectare 5 unemployed youth oyinza okusaba hectares ezo 5 n'ogamba hectare 5 zino nange ngenda zeesibako nja zifiirako ndinayo NFA manyi nti mugaba emiti nja kusaba emiti gyange bwe giti ndinayo ka project kange kembadde nkola buli mwezi nfunayo emitwalo gyange 3 nsuubirawo hectare 5 buli mwaka nja kuba nsimbako hectare egi mumpe emyaka egi 5 nja kuba maliriza okusimba hectares ezo era kiri ekyo kyonna kijjiramu eri management plan ogiwandiisa otya So does that also need the financial statements for the unemployed youth? For unemployed, nedda ziyinza obutabeera nga za banka naye nga otulaze wogenda okujja kubanga we do this to avoid masqueraders. Oli ayinza okubanga oyinza okujja n'asaba naye nga talina capacity yadde ne mumuwa ettaka mu kifo kye nandiwadde kampe example nti Rogers ye masquerader ate Farida ye investor ye mutuufu kati ne tugenda tuwa
Rogers Masquerade ne tumuweta ne tumala emyaka 5 era ne tudda ku ttaka nga tewali kiriwo oba n'omaliriza ng'osimbye kasooli mu kifo ky'emiti kati awo ate ne tudda mu kwezuuba nti twakuwa miti ate gw'oli ku kasooli ate mbatadde mu kkooti ebyo bye tuba twavoidinga ebyo ne tusanga nga twonoonye nnyo obudde twonyonoonye ssente za gavumenti kuwoza ne Rogers naye nga twamuwa kusimba miti ate nga naye akimanyi naye nga talina busobozi ye mu mutwe gwe yamanya nti bwenfuna wano ettaka senja kuteekawo kasooli. So how often do you advertise these things? We want to be on alert. Alert. Actually, we advertise as and when the land is available. We last did an advert in 2018. So it's not periodic. It's not periodical because okusimba emiti mulimu tegwanguwa nnyo kubanga ate bwe tuba tugaba mu bungi kati bwe tumala okugaba tulina okutwala obudde ne tulaba nti bano bafaama basetolinze basimbye emiti we twagaba wonna kati wasimbiddwa awatasimbiddwa tubajjeeko ettaka tugenda kuliddamu tuli advertising kati awo kitutwalirako obudde. So in all of this thing you do, forest conservation, do you involve, for example, education institutions? For awareness purposes, of course. Yes, we do awareness, especially mu institutions, kati like Makerere tulina betukolagana nabo era tutandikiramu baffe bannaffe aba School of Forestry, Department ya Forestry School of I think Agriculture and Environmental Sciences. Era tukolagana nabo nnyo ne mu research. Tuba tukola research tuba involvinga naye ne masomero ne kutandikira ku primaries tulina institutions tugenda tukolagana like for example last year twasayininga memorandum of understanding ne Church of Uganda. Church of Uganda ina amasomero mangi from primary to higher institutions of learning. Yes. Kati tusimba n'ab'emiti balina ettaka ddene. Tusimba n'ab'emiti ate tukoma kusimba tusomesa. In those institutions? In those institutions. I remember we launched that tree planting in Luwero with the Archbishop. So tukozesa platforms ezo eziri available okulaba nti tusomeseza abantu okusimba emiti naye nga kyemmanyi omulimu munene nnyo ogukyaliyo mu maaso ago tulina okukola ate nga kati engeri bwe mandaba nti role of citizens in the conservation of forests kati gwe buli Ssekinoomu kiki kyokoze era nebaza Digitalk leero erina kyekoze omulimu munene. This message is going out to the people. Kati buli omu buli Ssekinoomu kiki kyokoze wooli ekibira kino nze Juliet ndi employee ejanja kuvaawo gw'omulimu naye bwe nvaawo wengenda okugwawo kw'ebibira mu ggwanga kinya affecting wherever I will go. It will affect me. Kati buli munansi alina okwenyigiramu tutandikirewa bw'oba olina kaploti ko akatono osobola okuteekawo omuyembe mu Kampala. Plant a mango tree. Plant an avocado, one avocado, or 2 trees in a plot of 100 by 50. Can work. If 100 people did that would be a gundi wano bw'oba otunula obusozi ngambuya sigamba nti tewali abantu gye bali but the canopy is forested. Yes, the area is forested naye abantu gye bali kati gwe kikugaana we Makindi okusimba omuti gumu oba ebiri. Why should you have pavers everywhere in your compound? Naye bisooto n'ebisasiro pavers we zibeerera wayitamu windi era enfufu ejja kuvaayo somehow. So kati bannaUganda tutandike tukole manyife ebintu tutera obirekera nnyo gavumenti mu Uganda naye twerabira gavumenti yeffe bwe twali tusoma batugamba nti gavumenti ye gwe gavumenti kati nga tonnabuuza gavumenti ekoze eki gwe weebuuze wakoze eki gwe simba omuti. Tulina amasomero agayina ettaka tusimba emiti. Tulina amataka mu byalo mu kifo ky'okugenda nti okuba ebikondo n'essengenge kikole temporary naye nga mu bikondo mu ng'osimbyemu emiti n'omanya nti after a period of 5 years I won't need these bikondo. Emiti gijja kuba gikuze
ye boundary steriko maintenance kubanga tulina emiti egyo gye tusobola okulagirira abantu nti guno bw'ogusimba tegigazibwa nnyo tegirina branches ezigwa eno n'eno kukula straight ate gwina roots zaazo zigenda deep tezijja kutawaanya oba wano ng'ozimbye mukama wagamba waliwo omuti emiti roots zijja kutawaanya foundation yange no you come and be guided. There are trees that we know that they have deep roots. They cannot disturb the foundation or the whatever concrete you have on your plot. So, twin road reserves, I'm happy we are doing something with, we have an MOU with UNRWA. We are planting trees along the major highways. One of the success story, I think, is the Express Highway. Planted those trees like 3 years back. But you can see the road is beautiful. So we are doing that along many major highways. Naye kati nawe ku luguudo lw'omukyalo olukuyingiza ewuwo lwaki tuteekawo emiti tugigaba ate eyo tugigaba nze ng'omuntu kinnoomu nzikirizibwa okujja n'ensaba emiti ne bagamba njagala kusimba along Lukuli Road ku kkubo liri public eritali lyange. Awo tusobola okuwa emiti naye ng'oba olina okukolagana era ne local authorities ey'omu kitundu bw'oba oli mu kyalo kyo mukolagane ne LOCs. The good thing we have structures in Uganda that are well known. So awo okolagana ne local authorities. Ngamba ngenda nsabye emiti mu NFA nsaba munzikirize ngisimbe ku luguudo luno sewagudde close nsaba kusimbako emiti. Era local authorities zijja kukkiriza naye ne zikuguidinga nazo n'ofuna guidance ewaffe emiti ki gy'ogenda okusimbawo nga tetataganyiza kikomera kya neighbor. Ne tubanga nga tubenefitingamu oxygen. Badde ndaba recently batulaga nnyo air quality mu Kampala. Tuli bubi kituufu, tuli bubi. Kati ate nga tuli bubi, as an individual you suffer the consequences alone. When you're suffering with all these cancers, it is you. It is you. It's not a community, it's not government, it's not public. It is you as an individual. So we must play our roles as individuals. Nja kubanga tunyumya emboozi yaffe bwe mpitako ne mu bibuuzo by'abakulu bange abali ku live. Omukulu Norman yagamba we have had Uganda Land Fund, Road Fund, etc. Is there a forestry fund? A local person can access can access a loan and use it to plant tree business investment in their areas and pay later. Unfortunately, the tree fund has never been operationalized. So it is within the law, books, but it has never been operationalized. So tetwina tree fund as a country. Naye waliwo incentives endala wayinza okutapinga nga bwe ngambye nti tugabe emiti egy'obwereere asobola okitapingamu. Waliwo another project, it's called Solo Production Scheme Grant. Eri ministry supervising a Ministry of Water and Environment bagabayo ka incentives ku bantu abasimbye emiti era nabo batera okulanga ne ba applying abantu if you succeed ne bajja ne balambula wosimbye ne bakudizaayo ku ssente z'okozeseza okusimba in a way of supporting you to introduce more. So that means when banyi netaka lyange ate nekirala waliwo project to implementing kati called investing in forests and protected areas for climate smart development with support from World Bank. Era waliwo opportunity eyo gye bajja okusupportinga abantu abasimba emiti ku mataka agaabwe. Ffe ku yaffe tulina component eyaffe mu forest reserves ne Uganda Wildlife Authority eyina naye ministry of Water and Environment yeyina that component ey'okuyambako abantu abasimba emiti ku mataka gaabwe. So when I have my land 100 acres njagala simba miti, I can apply and get seedlings, free seedlings from NFA. Yes, for the whole land. For the whole land. It is dependent on the availability yaffe. But it's possible. Naye tetulina minimum, tetulina maximum. Bwe tuba tulina tugaba. That's interesting. I wanted to also get this again. I'm more interested in awareness because I feel like a lot of people have not really gotten this knowledge.
if you see Rwanda, okay, it's on tourism, that might be on Uganda tourism, but you'll see that their nature is out there. Someone can be somewhere and feel like, there's enough, very many forests in Rwanda, I can go and if I need nature and all of that kind of stuff. Do you utilize, how do you utilize technology and maybe it's a social media to mobilize citizens for forest conservation? We are trying our best, but this one I would want to go back to individual roles as citizens. As citizens, what are we promoting Uganda for? As citizens of this country, what do you report more on your social media handles that is seen? You might find actually followers naye totaddeeyo nti naffe tulina chimpanzi, totaddeeyo nti tulina gorilla. Ebyo ndowooza eggwanga lyotuwadde example ndowooza byetusinza. It is performing better in that area than us. As citizens, we must take a responsibility of what we promote Uganda for. You should be aware of what information you're putting on your social media. Accident, batubye, babakubye amasasi, bakoze eki. Kati oli ajagamba nti wandibadde waliyo gorillas. Naye, is that country safe for me to visit? Yes. So ekyo nakyo kiri kuba citizens, although the government is doing a lot, naye nga ndowooza nabo challenge gye bafuna gyegyo. Baba baka-attracting abatourists okujja. Namwe ne muyisa information endala eri negative. Nosanga nga omuntu ali abandi badde baja the potential tourists would not come. N'ekirala ffe twenyigidde ffe nga bannaUganda okulaba these sites because you cannot promote what you don't know. Yeah, that's right. But they also need information, again, awareness. They also need information from the authorities to know that there's this and that in this place for them to be able to visit and then spread the information. So I think we need to first appreciate the country to demonstrate promoting. Uganda is very beautiful. I've moved, I think, almost this whole parts of this country. Uganda is very beautiful. And if you travel outside the country, you can compare even the weather alone, even the hospitality of the people. We were blessed to be Ugandans. So kyetwaleko naye era ne government manyi nti ejja kuteekamu ensimbi mu advertising. But also even my authority as the NFA, we are also we are going to do more of advertising of the sites and appreciating the beauty and the sites that we have in this country that are worth visiting. And we see how we can sensitize, but we also need support from the media houses that have that bigger platform that we don't have to promote, and also maybe subsidize the airtime and airspace for government institutions. All right. Norman is asking, I have keenly followed the Budongo and the Bugoma forest conflicts, and it seems like there are internal conflicts between NFA and Ministry of Lands. Otherwise, when you hear her submissions, it seems like NFA is determined to conserve, while Lands Ministry is determined to oversell. First, I want to make a clarification that we don't have any conflict in Budongo. The land conflict we have is only in Bugoma, and we are doing our best as NFA. The issues actually started in 2017. We have put up a fight, and we are still putting up a fight. Okay, Nacha narrator, I was hurt where NFA neglected Bugoma for sugarcane, all in the name of investment and revenue than protection of nature. Why do you sometimes seem negligent when it comes to so-called investors? Secondly, why do NFA officials always arrest herbalists who always try to get herbs from those forests, even when these herbalists are keen to protecting these forests while getting these herbs? Bugoma will repeatedly
answer Bugoma because I know it's an issue that concerns Ugandans, and I appreciate that they love the forest and they are also supporting us to manage and see that we restore. Actually, NFA, the day we get back that area, that we will right away start restoration of that forest reserve. I don't want to divulge so much into Bugoma because of the court case that we still have. We still have a court case against Hoima Sugar Limited and Bunyoro Kitara Kingdom. They secured the land title on that part of Bugoma, and we are contesting the legality of the land title on Bugoma. So we would put up a fight and we'll keep updating Ugandans of every step we go to on that. They arrest herbalist who go to those herbalist oyo ndowooza nja kumuwa enamba yange nga nva wano tukwatagane tulabe nti ba herbalist tebasibwa, tetukkiriza kubasiba kubanga nga bwe ngambye it is sustainable utilization. Ate ba herbalist bo ba utilizing bulungi kubanga eyo they are like garden, they come harvest and go. Abo tubakkiriza era ne mu kiragiro era ndogoza nakimention edda nti these people have access to the forest. Nzijukira ne gundi bwe ya Professor Ggwanga we are discovering a Covidex from some of the forest products. One of the trees in that is called Wabugia ugandensis, and it is majorly in Mabira. We gave a license for him to access Mabira and collect the herbs. And up to now, he still has a license in Mabira. He goes and collects the herbs that he uses to produce Covidex. The same writer is asking, before in the late 90s, we used to hear about a government policy where Ugandans were sensitized and taught of cutting one and planting 9 trees to make it 10. That before you cut a tree, plant 9 after realizing that it is growing, then cut the one. Where did this policy stop, if at all it was in existence? If it was false, can it be reintroduced? I think there is a possibility of reintroducing the policy if it was there in 1990s. But like I said, I think that the challenge came with also giving full authority to private land owners to change land use as and when they wish. Like he said in 1990s, even cutting a tree in your compound, you had to go and seek permission from the Gombolola. Nsaba okutema omuti mu compound yange era ngutengenda gutema lunaku bweruti for this purpose. Ndowooza era tusabe those strict laws to come back and help us. Awo mukulu Norman wagambidde naye nga sikajanja ka gavumenti, why would I plant my trees nga gavumenti ennyambye ate mu kutema emiti gyange ate gavumenti neeteekako mbu simanyi district leadership empabule ku kibira kyange. Obuwabuzi ndowooza obuwabuzi twandibadde tubu appreciatinga ffenna. Ate ng'ekibira ekyo nga bwe tugambye nti ekibira bwe kiba kiri ku ttaka lyo si gwa benefitingamu wekka. Kati ekibira ndowooza abantu balina okutandika obbira banga enguudo nti enguudo zitwala buli omu. Okusijinize simanyi gwenzisa kati ava mu muti ki simumanyi oba muti ogwo gwani simanyi. Omissions gundi omukka omubi emiti gino gye tuyambako okutwala tetumanyi nti ani agiproducinga. Nze wano nga nvuga motoka wali avuga boda fenna omukka ogwo tuproducinga emiti egituyambako okugujjamu muffe mu bantu to absorb tetumanyi hu. Era si kajanja ka gavumenti, ndowooza gavumenti etuyambako to control and regulate. Era kati awo nga bwe ngambye abantu balina okulaba emiti nga like bwebanga ya commercial bagirabe like any other business. Abalunzi b'ente bw'oba otunda ente olina okufuna ebbaluwa ya chairman. First of all, to confirm that the cow is yours. Oyinza okubanga it is possible. Nino soko kugenda ewa chairman nampe ebbaluwa chairman okutwala ente omukatale to take your cow to the market. The chairman must give you a letter confirming that the cow looks like this and it is for Mr. or Mrs. so and so. Oh, wow.
kati ekyo si kajanja tekali mu forestry wokka buli wamu wonna ate ng'ekyo kirungi kubanga oyinza okutema emiti ku ttaka lya gundi kati ensonga lwaki DFO District Forest Office alina okugamba nti Madam Farid emiti gyagenda okutema kituufu nange nkakasa nti giri ku ttaka lye ate ng'emiti gyatema nti giri located wano miti gye kati awo era miti kikabwe kiti kituyambako okumanya n'okukakasa nti era first of all nekyotunda nti kikyo kati awo ne business etumanya nti bwe tuba tubala emiti tulina GIS department ebala monitoringa forest cover and tree cover in the country kati awo nabo kibayambako okumanya nti tulina information nti kangambe Buvuma yalina forest cover bweti mwaka bwe guti naye mwaka bwe guti ina forest cover bweti kati ebyo byonna oyo information gwe baba bafuna feeding ate nga ekituyamba ne ku data nti emiti gye tulina yenkanankana ssente bweziti oba tusobola okujja ssente bweziti in the forestry industry. Okay, tugamba fenna wano mu Uganda tukkiriza nti deforestation yeyongedde eri waggulu kati bwe omuntu bw'aba atunuulira in terms of percentages Uganda losing a forest cover in what percentage annually katugambe nti omwaka per year Uganda losing this much to deforestation. In a year Uganda loses I think about 100,000 hectares per year. Ate kino kibi nnyo kubanga rate gye tuluuzingirako ne rate gye tuplantingirako tebibalansinga tebikwatagana tusimba kitono tukozesa kinene ate kinene kino nakyo kirina factors nyingi ezikireeta. One of the factors is the population growth. Abantu bangi tuzaala nnyo era tukyebaliza Mukama tulya kati population eno abantu buli bagenda beeyongera era n'obwe bwetaavu bwabo nabwo bweyongera the demand and the need also increases. Obanga mu family 10 years ago in my family we were 10 kati we are 40 era 40 abo bonna emmere balina okulya emmere efumbisibwa ki manda emmere tugirimawa ettaka litwali tulimirako nga tuli 10 siri ettaka emmere tedda kati oba olina otemawo omuti otekewo ettaka kasooli tadda mu miti kati ebyo byonna ezo factors. Population growth is one factor. Second factor eyinza okubanga the development. Abantu tuzimba buli lunaku enkulaakulana nno nayo ne forest naye ndowooza level era yakutegeera na kuinterpreting issues we can still develop ng'emiti weegiri naye nga ffe tulowooza nti bwe tubanga tudevelopinga tulina okudevelopinga wetlands tulina okuzijjuzaamu ettaka ne tuzimbawo naye nga still you can build nga tozimbye mu wetland naye nga ettaka weeriri osobola okuzimba awalala. Olina okutema omuti n'ozimba ennyumba nga tomanyi nti kale oyinza okusimba omuti ate n'ozimba n'ennyumba kisoboka. Ekirala ndowooza kubulamu okusomesebwa nayo factor ndala etuleetedde kubanga kyogambye nti kasooli tadda ng'ali mu miti they are agroforestry, what we call agroforestry species nga byo bisobola okukolagana emiti esobola okukolagana bulungi n'ebirime ebirala ezona era nazo nga mwebiri nange nga osimba omwanyi gwo oba olusuku olw'amatooke n'emiti mwegiri era emiti nekitatataganya emmere oba cash crop endala gy'osimbye kati okusomesebwa nako ku bulamu. Ate ekirala obumenyi bw'amateeka nabwo bungi. Muwuliza wagambye mbu kirabika NFA eri mu kazannyo ne lands obumenyi bw'amateeka bungi era naffe twewuunye ebyapa bikolebwa bitya ku ttaka ly'ekibira obwo buba bumenyi bw'amateeka ndowooza kubanga waliwo bye tusucceedinze mu kukansolinga era tumala era ne tuwoza emisango gyaffe ne tuwoza emisango either by court ne bazisazaamu oba ne tuddayo ne tuwaaba mu Ministry of Lands ne tugamba nti kino ekyapa tulowooza kyaweebwa mu bukyamu kubanga lino ettaka lya forestry
era nabyo ne babisazaamu era tubeebaza ku ekyo waliwo ebyapa bye batuyambyeko okusazaamu bingi naye ng'era abantu baba bakozeseza lukujjukujju era bino ebiseera ebisinga si Ministry of Land passe naye district land boards kubanga ekyapa oba ogenda kufuna ekyapa ku public land oba ku ttaka litafuna terikubibwangako kyapa kitandikira ku district ate ng'abantu bano balina obuvunaanyizibwa bw'okugenda ne mu field ne balaba nti Madam Farida wano wagenda okusala ekyapa si kibira si wetland si ttaka lya Rogers wabula ttaka liri free kati awo waliwo okusuula obuvunaanyizibwa oba okukozesa olukujjukujju abantu ne bafuna ettaka ne bafuna ebyapa ku ttaka ly'ekibira ne bitutwalira obudde okuwoza emisango ne twonoona ssente za gavumenti mu kuwoza emisango twonoonya obudde ate nga n'obutonde bwonoonese in the process kati ebyo byonna bicontributinze ku loss of forest cover in the country. Omukulu Tumuhimbise yagamba about charcoal business which risks all our forests. I think NFA needs to make it intentional to persuade central government to subsidize on taxes on gas and other sources of energy, or else you can't burn charcoal and firewood without providing alternatives. Ndowooza omunaku is to starve to death. Providing affordable alternatives. Era kino si kya munaku yekka kubanga the last research we did, over 95% of the households in Uganda use fuel wood energies, that is charcoal and firewood. So omunaku ndowooza si yekka eggwanga abasinga bakozesa amanda n'enku. Now discussions are ongoing within government structures to see how they can create alternatives for fuel wood and make them cheap. That is electricity and gas. If we are going to abandon use of charcoal, then electricity should be cheap, available, or gas. For my grandmother in the village, I know kubanga ina gas bonna banga ogenda omugamba nti ave ku nku. Ate nga gas eri affordable and available. Kubanga I believe there are some areas where you can reach and you can't find gas, or you cannot purchase gas. Naye bino ebyokugula ka 6 kg ng'oka refillinga mitwalo 6 naye tekisoboka. Kiyinza obutasoboka oli agamba emitwalo gyange 6 nfuna hafu y'amanda. Ensawo y'amanda eyinza okuntwalako omwezi oba ebiri. Kati ebyo discussions are ongoing with the Ministry of Energy and Ministry of Water and Environment. We are all concerned kubanga alternatives must be made available and cheap. And affordable, not actually cheap, but affordable for Ugandans, for us to be able to abandon the use of charcoal. But besides that, as an authority, we have taken a deliberate decision to also provide. They may not be alternatives per se, but in the sense they are also alternatives. If we are looking at providing fast-growing trees, if you don't have to cut a mahogany for charcoal, but can you cut bamboo and make charcoal? Bamboo grows in 3 years. So instead of cutting a tree that has been there for 50+ years, just use eucalyptus for plant eucalyptus. That's why we are giving even the land out. That's why we are giving the seedlings out. We believe if you have a eucalyptus on your private land, you want to go to the forest to cut a mahogany. So we are encouraging bamboo. The country developed a national bamboo strategy in 2019. So we are out there also supplying seedlings free of charge, others on sale. But we are supplying seedlings and we are encouraging the communities to plant. But we are also planting on our forest reserves so that we can provide a short-term solution to deforestation, especially in the natural forests. Is there any incentives to provide people who have maintained the private forests in a bid to conserve natural forests? I think you have answered that. Yeah, she answered that one. It's a bit very structured, but it's there. It's there, yes. We are trying to do something. It might not be that big, but
we are developing, year in, year out, we are improving. It's a process. It's a process. I think the last question from the comment section, how comes these villages manage to be gazetted in the middle of the forest as private entities? I wanted to know that one. The Mabira story. But actually, it's not only the Mabira story. There are other forest reserves where we find enclaves. Most of the forest reserves were, central forest reserves, were gazetted between 1930 and 1968. So before 1930, there were people in those areas. So when the Gazette came, or even now, if we wanted, let me say, Gazette an area somewhere for forestry purposes, so to go in, engage communities, it would start, in our law, it would start with the minister, identify, or even NFA identifying an area, we recommend to the minister, then the minister guides on the process, and then it ends up in parliament to gazette an area. But in that process, you identify a size of the area, you go in and do the mapping, and then define the people, and then negotiate with them and compensate them to leave the area, to leave the area to be gazetted and relocate. So at that time, Mabira was gazetted in 1932. At that time, there were already people living in those areas. So others accepted to move completely, others did not accept. And they were left there with their private land, titled land even, and they were left to stay in wherever they were. Simanyi oba mputo oba kisaliwo naye bakkirizibwa nti basigalewo. Naye bwe basigala mapu y'e Mabira ekulaga nti katugambe wano wa muntu naye outside. Behind them is the forest. So they are within the forest, but it is private land. Private land. And those people have access from the main road to their homes. So baliyo si bamenyi bamateeka, baliyo ligale, era bagazetinga, gundi yaffe tulaga nti wano wa muntu, wano wa kibira. Era ne kati bwe tunaba tunagazetinga eri endala, scenario ye yasobola okubeerawo. Ate but we encourage coexistence. We can actually kuffe tetukirabanga kizibu nnyo. We can live with the people. When forest reserves are not national parks, where it is strict conservation. No, you can live with the forest. You can coexist. The problem is the public doesn't know. So they think, olaba oli mwali nange kangende. Nedda, you can coexist. They start encroaching, thinking, yes. no, li encroaching. Abantu ndowooza lwa perception okukyuka ffe siri mukulu nnyo naye we twakulira abantu ba respectinga ng'ebibira oli akugamba awo forest wetandikira ng'amanyi that is a forest awo wetandikira tayingirayo akomawo we waakoma n'ekibira n'akikoma. These forests we must learn to coexist with the forest. Okay. So these people of Najembe, are they on the forest boundaries? Are they bali mu forest reserve? Bali ku private land? Ab'e Najembe tebali mu kibira. Kubanga wennyini wakatale wekali naffe wetutali ne office yaffe weeri awo. Wemutandikira okudda eri. Wow. Naye ne bw'ababa balimu ne bw'aba omuntu nyinza okugamba nti tebali munda ate omulala agambe ate mu kibira gundi nga we bali munda. Naye ezo zibeerako cases kubanga tulinawo n'ebibira ebirala nga biriraanye ennyanja lyaffe Nalubaale. Landing sites ezimu ziri mu bibira. We control wawe balina okukoma, activities ze balina okukolerawo, mayumba ki ge balina okubeeramu. There are even other trading centers zetusanze nga ziri mu bibira. Abantu bali fully set up with their structures, with facilities, schools, and ng'abantu abo tosobola. You must regulate where they stay and which activities do they do within that area. Ndowooza akadde katulese Rogers okujjako ng'olina ekibuuzo ekirala mbadde. Sirina kibuuzo mbadde naamugaana ffe batuleke tulundirengayo. But no kulunda at some time it's recent to us stopping okuwa grazing licenses, but at some time we used to give grazing license in those areas where
abantu bafunanga omusana nga mungi nnyo areas of Gomba, Nakasongola, Nakaseke n'endala ne tugamba nti omusana bwe kubanga mungi nnyo bafamazi abantu bannaiba be tubeera nabo tubatwala nga key stakeholders kubanga nabo tulina okubeera nabo bulungi kati twabawangayo not grazing licenses nti emyezi 2 ddukirako wano naye tozimba mu kibira tobaako kirala tolima werundirayo emyezi 2 omusana nga guweddewo fuluma ibweru eyo licenses twazigabanga naye it is forest by forest every forest kyenjagala okuyigiza bannaUganda every forest has its own management plan erina okumanagingibwa etya okusinziira mu landscape gyerimu kati bwe tumwengamba nti tukuwadde twawanga cattle grazing licenses Nsowe Forest Reserve in Gomba ate owemabira tongamba nti naffe muzituule buli kibira tukimanaginga kwa in its own way. Okay. Thank you so much. Maybe just the final one to how you can call on the people to support these initiatives, to be able to be a part of them anyway. Because on your own, again, you're trying to, the conservation is against people who are encouraging and doing other things that are not as ordinarily should be done. So you can just do a final call and do the final remarks as well. Yeah. My final call to the Ugandans is Uganda is ours. We have no other home. Yeah, sure. This is our home. And it's our responsibility to develop Uganda and live in a country that all of us enjoy. Nature we cannot live without nature, but nature can live without us. True. And the consequences of environmental degradation are not segregative. Whether you're rich or you're poor, we can all face the same challenges. So let's protect the environment, and the environment will protect us. To all Ugandans, let's get engaged. If somebody is doing illegal lumbering somewhere in a forest reserve, know that that person is cheating you. That person is not cheating NFA, but you as a Ugandan. Let's take responsibility, report these illegal crimes to NFA or police or any local authority, and work together and see that our environment is protected. And let's also utilize the incentives. Reach out to us in our in our regional offices or at our head offices. Find out the programs we have for the community so that you can benefit. That's right. Thank you so much. Thank you. I thank my hosts and also thank Digitalk TV for giving us this opportunity. Thank you so much for the opportunity again. I think you have also given us the opportunity to put the information out to the people. Thank you so much for your time and for the availability and for what you guys do at the NFA. I think it's great work and we appreciate as the people. So all the guys, I told you that today to what I think you've learned a thing or two. If you did not, if there's more questions you still have, you can get I think the website has some more information. Yes. But also on the website there should be some contacts should anyone need any more information about that particular activity. Facebook and Twitter. Oh, the social media handles, yes. Or you can also reach out to Digitalk. Now we have a contact also. Now you see they have given us a free trip to Mabira. You can see how we are benefiting. Those are the benefits. But we thank you so much, and everyone else who has been out there. Those who have commented, we appreciate you so much. And the others, the guys behind the cameras in the control room, thank you so much for doing this and making sure that what happens. Have yourselves a very good day. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.